ഹലോ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉണക്കച്ചൂട പൊരിച്ചത് ആ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ മുരിങ്ങയുടെ ഇല പരിപ്പും കൂടി വെച്ചതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഈ റെസിപ്പി വേണമെന്ന്. അതാണിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ മൈ നോൺ മലയാളി ഫ്രണ്ട്സ്, hello everyone. Today we are going to show you how to prepare anchovy fry, dried anchovy fry. This I have shown you in the previous video of drumstick leaves and dal. I have shown while I have presented this. So let's see how it is done. It's a very simple recipe, but it's a very spicy one too. Let's see how it is done. Yeah, before we go on preparation, let me just tell you, please, if you like this video, please do like, share and comment below, and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click on the bell button and follow me on social media. അപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം, എൻകറേജ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ്സ് തരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ചൂട പൊരിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. So these are the ingredients required for making the dried anchovies. This is one onion chopped, some curry leaves, then I have taken some red chili flakes. Along with that, for color, I have taken Kashmiri chili powder, half a tablespoon, and this is the dried anchovies which I have washed and drained and kept ready. The head has been removed from it, and most probably you will not need any salt extra, but if required we can add salt for taste. So this is done in 2 steps. In step 1, these 2 ingredients will be fried and separately kept. After that, the anchovies will be fried, and then these 2 will be mixed. That's it. With that, our cooking will be done. So we will move on for cooking. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ താളിച്ച് ഈ സവാളയും ഇതെല്ലാം ഇത് വേപ്പില പിന്നെ മുളകും കൂടിയിട്ട് ആദ്യം താളിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണക്ക ചൂട തലയെല്ലാം കളഞ്ഞ് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും പൊരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. Yeah, I forgot to tell about this coconut oil which has to be used. It's always better to use coconut oil itself. You can use any oil of your choice, but coconut oil will taste much better, and it gives that traditional Kerala flavor. So I have taken 2 tablespoons of coconut oil, added into a hot pan. You can add after that, with that you can add the curry leaves and chopped onion. Let it salt for some time. Actually, it has to become light brown, after which we will add the chili flakes. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണയുടെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ നമ്മളെ നാടൻ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത ഉള്ളി വേപ്പിലയും കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളകും കുത്തിയതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കോരി മാറ്റാം. നമ്മൾ സവാള മൂത്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങി. ദ onions have changed the color. It's fried almost. So now we can add the chili flakes and chili powder. Just mix them well and switch off and keep it aside. So I have taken the fried onions and chili outside, and now into the same oil we will add the anchovies and fry this. And please take care that the flame is very low, because the chili and all is already there, otherwise it will get burnt. So in very low flame you have to fry the anchovies. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ
സവാളയൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തത്. അതിലേക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക്, ആ മൂപ്പിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഉണക്കമീൻ ഇട്ടിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മീനൊന്നും അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞു വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട ഒരുമാതിരി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now the anchovies are almost done. We can add the fried onions to it and mix well. And now the fried anchovy pie, the yummy, the spicy anchovy pie is ready. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് ഇളക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു സെർവ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം and give your views. So see you in another episode. Thank you.